സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററായ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ സീരീസ് ആൻഡ് റെസിഡ്യൂസ് ആണ് അടുത്തെടുക്കുന്നത്. സീരീസ് ആൻഡ് റെസിഡ്യൂസ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വലുപ്പം കുറഞ്ഞായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം, ഒരുപാട് ലെങ്തി വീഡിയോസ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാം കേട്ടോ. ബേസിക് ഐഡിയ, സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് ഇൻ റിയൽ കേസ്. എപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ റിയൽ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സിലോട്ട് വരുന്നത്. റിയൽ സീക്വൻസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലക്സിലെ സീക്വൻസുകളും അവരുടെ കൺവേർജൻസും റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ. അതിൽ റെസിഡ്യൂസ് വരും, അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, എ സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, എ സീക്വൻസ് Zn is a function whose domain is a set of all positive integers and whose range is a subset of complex numbers. അതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം. നമ്മൾ എപ്പോഴും സീക്വൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, അതിൽ കുറേ നമ്പർ കോമയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ്. അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ. ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ എ സീക്വൻസ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഹൂസ് ഡൊമെയിൻ ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ്, സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ. നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷനിൽ നിന്ന് a subset of സിയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എന്ത് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ 1 ഉണ്ടായിരിക്കും, 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇവിടെ 2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം അങ്ങനെ. അതായിരിക്കും ഒരു സീക്വൻസിലെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബേസിക് ഐഡിയ ഫോർ എ സീക്വൻസ് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ, ഒരു കോംപ്ലക്സ് സീക്വൻസിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി വരുന്നത് convergent. Limit n tends to infinity Zn equal to L. അതായത് nth term of the sequence. nth term of the sequence is converges to L. As limit n tends to infinity Zn converges to L, we can say that sequence Zn is convergent. Sequence Zn is convergent. Okay, ഇതേപോലെ നമ്മൾ എപ്സിലോൺ ഡെൽറ്റ ഡെഫിനേഷനിൽ എങ്ങനെ പറയും? നമ്മൾ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ്. ലിമിറ്റ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി Zn ഈക്വൽ ടു L ഡെഫിനേഷൻ എന്താ? ഇവിടെ സീക്വൻസോ അതിൻ്റെ കൺവേർജൻസോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഈ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ? ആ ലിമിറ്റ് ടേമിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എന്തായിരിക്കും? ആസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? ഫോർ എവറി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ n. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ n. അതായത് ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ കൺവേർജൻസിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ, ഇപ്പോൾ റിയൽ സീക്വൻസ് ആയിക്കോട്ടെ കോംപ്ലക്സ് സീക്വൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേമിന് ശേഷം, ഒരു സീക്വൻസിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേമിന് ശേഷം അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ സീക്വൻസിലെ എല്ലാ ടേംസും ഒരു നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുക, അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. അതാണ് അവിടെ സീക്വൻസിൻ്റെ കൺവേർജൻസ്. ഫസ്റ്റ് തൊട്ടേ അത് കൺവേർജ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. ആഫ്റ്റർ എ പെർട്ടിക്കുലർ n, ഇപ്പം നോക്കൂ, നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഇപ്പം 1 1 1 1 അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തൊട്ടേ സീക്വൻസ് 1 തന്നെയാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇഫ് യു ഹാവ് സീക്വൻസ് നോക്കൂ 1/2 അല്ലെങ്കിൽ 1/n എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. അത് ആദ്യം എന്താ 1 1/2 1/3 1/4 അങ്ങോട്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് എങ്ങോട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യുക? 0 കൺവേർജ് ചെയ്യുക സീക്വൻസ്. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്നിന് ശേഷം, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിന് ശേഷം, ആഫ്റ്റർ ഇവിടെ പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നിന് ശേഷം നമ്മുടെ സീക്വൻസിലുള്ള എല്ലാ ടേംസും ഒരു എല്ലിലോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can say that the given function or given sequence is convergent. Okay, for every epsilon greater than 0 there exists a natural number capital N such that mod Zn minus L less than epsilon whenever n greater than n. This is the definition for convergence of a sequence. Okay, otherwise ഇങ്ങനെ ഒരു epsilon കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, if there doesn't exist such an epsilon, we can say that the given sequence is divergent. Basic idea for a sequence to be convergent and or to be divergent. Here is an example for a convergent sequence. Okay, I raised to n plus 1 by n. Here is a sequence. നമ്മൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് I is there, we have to substitute value for n. n ആണ് അവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? പറഞ്ഞു ക്യാപിറ്റൽ n എന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷനും സിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു മാപ്പിംഗ് ആണ് ഒരു സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു പുട്ട് വാല്യൂസ് ഫോർ n. ഇഫ് n ഈക്വൽ ടു 1 the value become -1. n ഈക്വൽ ടു 2 value become -i/2 അങ്ങനെ എക്സെട്ര. ഹിയർ n വേരീസ് ഫ്രം 0 to 1 ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, 1 to n ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്കത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദ കൺവേർജൻസ് നമ്മൾ nth ടേം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇത് ഇസ് nth ടേം. ബേസിക് ആ ഒരു സീക്വൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ടേമാണ് അതിൻ്റെ nth ടേം. ഓക്കെ, നമ്മൾ റിയൽ സീക്വൻസ് പഠിച്ചതല്ലേ? സോ nth ടേം ഏതാ? I raised to n plus n by n. ആസ് n tends to infinity this value goes to 0. Clear? As n tends to infinity I raised to n plus 1 by n equal to 0 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can say that the sequence converges to 0. Clear? Towards a point z equal to 0. n increase ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് as n tends to infinity, which means n increase ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
ഈ ഹോൾ സീക്വൻസ് എവിടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? സീറോയിലോട്ട്. അതെങ്ങനെ കിട്ടിയേ? I raised to n plus 1 by n infinity denominator becomes infinity. അപ്പോൾ ആൻസർ ബിക്കംസ് 0. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ അത് ഗിവൺ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. നോക്കൂ, നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ വെൻ n ഈക്വൽ ടു 0, n ഈക്വൽ ടു ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതാവുന്നത്? n ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പം i സ്ക്വയർ, i raised to 1 by i, അതല്ല, n ഈക്വൽ ടു 1, n ഈക്വൽ ടു 1 is i സ്ക്വയർ, n ഈക്വൽ ടു 1, i സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 by 1 അല്ല, n ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ. സോ -1 is the ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ. -1 തുടങ്ങി അടുത്ത വാല്യൂ -i/2ലേക്ക് വന്നു. ദെൻ അഗെയിൻ എവിടേക്ക് വന്നു? 1/3. അഗെയിൻ പിന്നെ പോകുന്നത് i/4, ദെൻ -1/5. ഇറ്റ്സ് ഗോസ് ലൈക്ക് എ സ്പൈറൽ. ഒരു സ്പൈറലിൻ്റെ ഷേപ്പാണ്, കണ്ടോ? സ്പൈറൽ ടുവേർഡ്സ് 0. ഇങ്ങനെ സ്പൈറൽ ചെയ്ത് ഒരു കോയിൽ പോലെ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? സീറോയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി സീറോയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. This is the structure for this convergence of the sequence I raised to n plus 1 by n. ചോദിക്കാം കേട്ടോ, I raised to n plus 1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീക്വൻസിൻ്റെ കൺവേർജൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. കൺവേർജൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള മസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. സീക്വൻസ് ഒരു ഗിവൺ സീക്വൻസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺവേർജിങ് പോയിന്റ് ഏതാണ്, കൺവേർജൻസ് അബ്സല്യൂട്ട് ആണോ, യൂണിഫോം ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷണലി ആണോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ജസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ എ കൺവേർജൻസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒരു കൺവേർജൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് പറയുന്നു. ആ ഗിവൺ സീക്വൻസ് സെഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് സീക്വൻസ് സെഡൻ കൺവേർജസ് ടു എ കോംപ്ലെക്സ് നമ്പർ എൽ. L may be a complex number. Let it be a plus ib. Let a plus ib be a complex number, and the Zn converges to this complex number a plus ib if and only if its real part converges to the real part of L and its imaginary part converges to imaginary part of L. Is that clear? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ആണല്ലേ റിയൽ പാർട്ട്. അതായത് റിയൽ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ലിമിറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിലും, ഇഫ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ f of z converges to a limit L, which means the real part of f approaches to real part of L and imaginary part of f approaches to imaginary part of L. Like that, here we have the convergence of a sequence. So convergence, the real part of the sequence converges to the real part of the limit, and the imaginary part of the imaginary part of the sequence converges to the imaginary part of the limit. Is that clear? Here we have an example. Consider the sequence 3 plus ni by n plus 2ni. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ സീക്വൻസിൽ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് a പ്ലസ് ib ഫോമിലേക്ക്. എന്തിനാ? ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ, റിയൽ പാർട്ട് കൺവേർജസ് ടു റിയൽ പാർട്ട് ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് കൺവേർജസ് ടു ഇമാജിനറി പാർട്ട്. സോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഗിവൺ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ n കോമൺ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കാണാം. ഫോർ ഹിയർ we are converting the Zn into some a plus ib. എങ്ങനെ a plus ib ആക്കുക? അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ഉണ്ട്, ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ. വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് n plus 2ni? It is n minus 2ni. So multiply both sides or multiply the numerator denominator by n minus 2ni by n minus 2ni. So the answer become this. നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. നോർമൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ടേം ബൈ ടേം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ബിക്കം n സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4n സ്ക്വയർ, ന്യൂമറേറ്റർ ഹിയർ 2n സ്ക്വയർ plus 3n and imaginary part is n square minus 6n whole divided by 5n square. Clear? അപ്പോൾ റിയൽ പാർട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് converges to, so 2/5 it can be splitted as real part of Zn can be splitted as 2/5 plus 3/5n. ഇതിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ n square cancel, here n can get cancel. So 2/5 plus 3/5n which is converges to, as n tends to infinity this term will be goes to 0 and answer is 2/5. Similarly, imaginary part of Zn goes to 1/5. Clear? So, real part goes to 2/5, imaginary part goes to 1/5, which means the whole limit of the sequence, the limit of the given sequence converges to 2/5 plus 1/5. Oh, the real part is the real part of the limit and real part of the imaginary part of the limit. Clear? Next, the definition of series. Okay? Series of an infinite function, sorry, or infinite series endana. What do you mean by an infinite series? Okay, we have a sequence first. Okay, sequence. What do you mean by sequence? It's a function from natural numbers to a subset of complex numbers. Sequence from n to a subset of c. n to a subset of c. Subset of c ആണ് just c എന്ന് എഴുതിയാലും c itself ആയാലും no problem. A subset of c commonly. So അങ്ങനെയുള്ള ടേംസിന്റെ കളക്ഷൻ എടുക്കുക. Then their sum z1 plus z2 plus etc plus infinite sum. This is called the infinite series or simply series. Series means എന്താ? ഫൈനൈറ്റ് സീരീസ് നമ്മൾ നോർമലി പഠിക്കാറില്ല. ഇവിടെ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസാണ്.
ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസിൻ്റെ കൺവേർജൻസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി സീക്വൻസ്. ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ കൺവേർജൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. വിച്ച് മീൻസ് the partial sum sequence. What do you mean by the partial sum sequence? Sn means first sum of first n terms. S1 means the first term. S2 means Z1 plus Z2. S3 means Z1 plus Z2 plus Z3. Like that, Sn means n sum of first 10 terms. First 10 terms in the sum edukonu. So this is the sequence. Then consider the sequence S1, S2, like that, etc. Sn vare consider cheyunu. This is a sequence of partial sums. Partial sum means sum of first term. S1 means Z1, S2 means Z1 plus Z2, Sn means Z1 plus Z2 plus etc. plus Sn. Sorry, Zn. Okay. If this sequence of partial sum converges to a point L, this is a sequence, right? Sequence of again complex numbers. If this sequence converges to a point L, we can say that the whole series, the infinite series converges to L and the sigma k equal to 1 to zk equal to L എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. If Sn converges to L ആണെങ്കിൽ Sn converges to L, the sequence of partial sum converges to L as n tends to infinity, we can conclude that this infinite series is convergent and this value of the summation sigma k equal to 1 to infinity zk equal to L എന്ന് conclude ചെയ്യാൻ പറ്റും. Definition for the convergence of a series. Okay, there is some kinds of series. Example is geometric series. What do you mean by a geometric series? ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ? Okay, series sequence, geometric sequence പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? A sequence formed with a common ratio അല്ലേ? Starting ഒരു term ഉണ്ടായിരിക്കും, initial first point അല്ലെങ്കിൽ initial point, അതിൽ നിന്നും ഒരു common ratio multiply ചെയ്ത് generate ചെയ്ത sequences known as a geometric series, geometric sequence. So similar way, geometric series is also a form. If we have a number a, if z is a common ratio, multiply a to z, then second term will be az, third term will be az square, and nth term will be az raised to n minus 1, etc. This is a sequence, geometric sequence. The series sum endavum, it becomes a sum a plus az plus etc. plus az square plus etc. plus az raised to n plus etc. Infinite sum. Okay, which is called a geometric series. Geometric series. K varies from 1 to infinity. Clear? K varies from 1 to infinity. A's general term will be az raised to k minus 1, kth term. Or the nth term is az raised to n minus 1. Kth term will be az raised to k minus 1. Okay, we have certain formulas for calculating geometric series sum. See, sum കണ്ടുപിടിക്കാൻ certain formulas ഒക്കെ ഉണ്ട്. പഠിച്ചിട്ടില്ലേ geometric seriesന്റെ sum കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? ഇത് common ratio less than 1 ആണെങ്കിലും greater than 1 ആണെങ്കിലും ഫോർമുല. ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസിന്റെ ഫോർമുല, the finding the sum of the infinite series is a by 1 minus z, where z is the common ratio. ഓക്കെ, മോഡ് z ലെസ് ദാൻ 1 ആവുന്ന സമയത്ത് മോഡ് z നമുക്ക് കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ജോമെട്രിക് സീരീസിൻ്റെ സമ്മ്. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ Sn കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇറ്റ് കൺവേർജസ് ടു വെൻ മോഡ് z ലെസ് ദാൻ 1 ആവുന്ന സമയത്ത്, വിച്ച് മീൻസ് സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ അറ്റ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് റേഡിയസ് 1-നേക്കാളും ചെറുതാവുക ഇൻസൈഡ് എ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ. ഇഫ് z lies inside a unit circle ആവുന്ന സമയത്ത് we can conclude that the infinite sum is equals the value a by 1 minus z നോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. a by 1 minus z. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ? ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് or infinite geometric series. Infinite geometric series. Sigma 2 z raised to n minus 1. Here a is first term a, common ratio z, 2z etc. up to 2z raised to n minus 1 plus etc. എന്ന് പോകുന്ന ഒരു geometric series. ഫസ്റ്റ് ടേം common ratio z. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സീരീസ് നമുക്ക്